Good evening. Good evening, all. Please check audio and video. Audio and video. Clear, Ano? Okay, thank you, Trishya. Thank you. Good evening, all. And welcome to today's session. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോറി, എക്സ്ട്രീംലി സോറി. അപ്പൊ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്കിന്ന് ടോപ്പിക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ നേരെ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാണ്. കാരണം ഇന്നലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഇല്ല, വളരെ കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് നീഡ് ഫോർ മോഡുലേഷൻ എന്നായിരുന്നു. നീഡ് ഫോർ മോഡുലേഷൻ, അതിലെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഫോർ ഈസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, അല്ലേ? For ease of transmission, to reduce antenna height will require modulation. അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആന്റിന ഹൈറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ടെക്നിക്, അല്ലെ? മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ടെക്നിക്, അതായത് ചാനൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് സം സോർട്ട് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്. തേർഡ് പോയിന്റ് വാസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇന്റർഫറൻസ്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് വാസ് ടു റെഡ്യൂസ് or overcome circuit limitation, right? Overcome circuit limitation. And another point is to reduce effect of noise. We can use some modulation technique so that we can effectively filter out noise. Example ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ FM സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ FM-നകത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്, അല്ലേ? സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ്. സോ നോയ്സ് ഇഫക്റ്റ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ this sort of modulation, some sort of modulation. അപ്പൊ അത് FM-നകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. FM കാരണം നോയ്സ് ഇഫക്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷനിലെ നോയ്സ് ഇഫക്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് നീഡ് ഫോർ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ സ്കീംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ദർ വിൽ ബി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ സ്കീം. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാണ്, ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ സ്കീംസ് ആർ. First one is linear modulation scheme. Linear modulation scheme എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീനിയാരിറ്റി അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, രണ്ട് സിഗ്നലിന്റെ സമ്മിന്റെ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സിഗ്നലിന്റെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിന്റെ സം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ലീനിയാരിറ്റി കണ്ടീഷൻ സിഗ്നൽസിൽ പഠിച്ച അതേ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മോഡുലേഷൻ സ്കീം ആണെങ്കിൽ. സോ അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ലീനിയർ മോഡുലേഷൻ സ്കീം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ, DSP, CSSP, VSP, all these are linear modulation schemes. Okay, ഇപ്പൊ നോൺ ലീനിയർ മോഡുലേഷൻ സ്കീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ്. അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആംഗിൾ മോഡുലേഷൻ സ്കീംസ് ആണ്. ആംഗിൾ മോഡുലേഷൻ സ്കീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് ഫേസ് മോഡുലേഷൻ. ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ്. ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റംസും ആംഗിൾ മോഡുലേഷൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ ആംഗിൾ മോഡുലേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ മോഡുലേഷൻ സ്കീമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്, വിച്ച് ഈസ് നോൺ ലീനിയർ മോഡുലേഷൻ സ്കീം ഓർ വിച്ച് ഈസ് ആംഗിൾ മോഡുലേഷൻ സ്കീം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് FM അല്ലെങ്കിൽ PM അതിനകത്ത് ആ രണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ, റൈറ്റ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ. Amplitude modulation. Modulation, simply AM. Amplitude modulation or AM is a system, communication system, where the carrier amplitude is varied in proportion with the instantaneous value of the modulating signal or message signal. So here we have a modulating signal. Modulating signal is the information signal. This is modulating signal.
and is denoted as m of t. നമുക്കറിയില്ല ആ സിഗ്നൽ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല, m of t. And this is our AM system. AM system. And we'll apply carrier signal. Carrier signal denoted as C of t. But this is a deterministic signal. C of t എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണ്. അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് AC cos omega CT എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം, or 2 pi FCT. FCT. This is its phase angle. So carrier signal is C of t equal to AC cos 2 pi FCT, and we'll get AM modulated signal S of t. AM signal. AM signal. Sometimes we'll write SAM of t. So SAM of t. That is modulated signal. Here, the modulation process is the process of varying any of the parameters or characteristics of the high frequency carrier wave in proportion with the instantaneous value of the modulating or information signal. Here, in amplitude modulation, the amplitude of the carrier, which is a constant value, is varied to obtain AM signal. Okay, carrier amplitude is varied. So SAM of t can be mathematically written as, so SAM modulated signal, we'll write modulated signal SAM of t equal to AC into 1 plus Ka into M of t into cos 2 pi FCT. The amplitude of instantaneous amplitude of modulated signal. This is amplitude of modulated signal, modulated AM signal, and this magnitude signal, modulated amplitude of modulated AM signal, is varied in proportion with the message signal M of t. Okay, so this amplitude, that is AC into 1 plus Ka into M of t, will be proportional to, or it will vary according to the instantaneous value of the message M of t. Thus we will obtain AM signal. AM system ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And here modulating signal is M of t. This constant is called the amplitude sensitivity of the modulator. Ka is amplitude sensitivity. Amplitude sensitivity. That term is amplitude sensitivity. It will be unitless constant. Unitless constant, and that represent how much variation in amplitude will be caused for the carrier signal per unit volt or per unit signal message amplitude. Okay, അപ്പോൾ മെസ്സേജും കാരിയറും വോൾട്ടേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ ടേമിലോ ആണെങ്കിൽ കെ യൂണിറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫാക്ടർ കെ എ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, this factor is this term Ka into M of t, or Ka plays an important role for faithful reproduction of the message from modulated signal. This magnitude of Ka into M of t, Ka into M of t, modulus value of Ka into M of t should be less than 1. Maximum permissible value is 1. Okay, so Ka should be included in the expression to reduce this term, the magnitude of maximum amplitude of this term below unity. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
if Ka into m of t is greater than 1, then there will be a phase inversion. This term become, when this term become a negative value, 1 minus a greater value become negative amplitude, and there will be a phase reversal of the modulated signal at the demodulator output. Phase reversal of demodulated signal at the receiver side, and this condition is called over modulation. And over modulation will produce distortion. In the at the receiver output. Distortion. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സെൻഡ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഗോയിങ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, magnitude of Ka into m of t should be less than or equal to 1. So this is the condition for to avoid over modulation. ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് Ka into m of t less than or equal to 1 ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? Now we will mathematically analyze the signal, amplitude modulated signal. Okay, അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പിക്ചോറിയൽ വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം. That modulating signal നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും. Like this. Carrier signal is a high frequency signal having constant amplitude. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. This is carrier. It's a function of t. Carrier amplitude is AC, but after modulation, this amplitude, this is modulating signal, and this is carrier wave, then modulated signal will be amplitude modulated signal will have amplitude variation that is proportional to, this will be like this. Sorry, amplitude modulated signal, ഈ സിഗ്നലിന്റെ അനുസരിച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യും. So we'll draw amplitude first. It will be like this. Okay. So modulated AM signal will be like this, look like this. So this is amplitude modulated signal. So in amplitude modulated signal, the amplitude varies. This is AM signal. The amplitude will be proportional to modulating signal or message signal. Okay. This factor Ka into m of t. So ഇവിടെ നമുക്ക് this is m of t. M of t യുടെ വാല്യൂ ഇതിനേക്കാളും ഹയർ വാല്യൂയിലേക്ക് പോവാണ്. If m of t is greater than AC, so that will produce over modulation if you are not using Ka. So Ka into m of t will ensure that it is, this magnitude is less than or equal to 1. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ there will be phase reversal at the output, that is called over modulation, and it should be avoided in AM. Now we'll discuss about spectrum and power for amplitude modulated signal amplitude modulated signal. For that we'll take
modulated signal, AM modulated signal. Before that, let's consider modulating signal. Modulating signal. And the modulating signal we taking M of t. So we'll draw the spectrum. Modulating signal be any arbitrary signal. Spectrum of modulated signal M of f. M of f. The spectrum there. And we'll assume that M of t is strictly band limited signal. Either for M of f, that means band limited means M of f is 0 for frequency above B or W. Okay, W. The strictly band limited എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് W ഹെർട്സോ അതിൽ താഴെയോ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിക്ട്ലി ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you transmit a telephone signal or audio signal, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം, മ്യൂസിക് ഒക്കെ വരുന്ന audio signal, it is strictly band limited and bandwidth W is equal to 20 kilohertz. Audio signal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് W and bandwidth എന്ന് പറയുന്നത് 20 kilohertz ആണ്. ടെലിഫോൺ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അതും ഓഡിയോ സിഗ്നൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെർസേഷൻ പർപ്പസിനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് 3.4 കിലോഹെർട്സ് ആയിട്ടാണ് ആ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടെലിഫോൺ. In case of FM radio, will take 15 kilohertz as the bandwidth of, or yes, bandwidth. This is also called the bandwidth. This is bandwidth of modulating signal. അപ്പോൾ modulating signalന്റെ bandwidth എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓഡിയോ ആക്ച്വലി 20 കിലോഹെർട്സ് ആണ്. സോ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി is taken as the bandwidth. ആക്ച്വലി ഇതൊരു ലോ പാസ് സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്ട്രിക്ട്ലി ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആണ്. അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് it will be 0 for f greater than W. Okay, where W is the bandwidth of the signal. Okay, and carrier frequency, carrier wave, carrier signal is C of t equal to AC cos 2 pi FCT. Okay, this is carrier frequency. Carrier frequency is a constant value. Carrier frequency is FC. Okay, carrier frequency FC ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്പെക്ട്രം നോക്കാം. So we'll derive spectrum of modulated signal. Spectrum of modulated signal. അതാണ് ഒരു സൈഡ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നത്. Spectrum of modulated signal. SAM of T. Spectrum of modulated signal. So spectrum can be derived like SAM of T. AM signal is equal to AC into 1 plus KA into M of T into cos 2 pi FCT. And if you take Fourier transform, we'll get a frequency domain representation of this signal SAM of F equal to Fourier transform of AC into 1 plus. We can split this. ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ AC cos 2 pi FCT എന്നുള്ള ഒരു ടേം വരും. അത് കൂടാതെ വരുന്നത് KA into AC into M of T into cos 2 pi FCT. Second term is KA into AC M of T cos 2 pi FCT. The AC is a constant value. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു cos 2 pi FCT, cos omega 0 t യുടെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ്? Cos
omega 0 t യുടെ Fourier transform of cos omega 0 t equal to 1 by 2 into del of omega minus omega 0 plus del of omega plus omega 0. Using this formula, AC by 2 into del of f minus fc. Omega എന്നുള്ളതിന് പകരം f യൂസ് ചെയ്യാം പ്ലസ് del of f plus fc. ഇത് കൊസൈൻ സിഗ്നൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കാണാനാണ്. എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ 2 impulses. One is occurring at fc and the other one is occurring at minus fc, and amplitude of this or strength of this impulse signal will be half. So AC by 2 into del of f minus fc plus del of f plus fc is the Fourier transform of this carrier component, plus this term is equal to Fourier transform of Ka into AC. Ka into AC is a constant value, Ka into AC, and Fourier transform of m of t cos 2 pi fct will be m of f minus fc plus m of f plus fc. This is another property, modulation property in Fourier transform. കോസും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സിഗ്നലിന്റെ സ്പെക്ട്രം എഫ് സിയും മൈനസ് എഫ് സിയും സെന്റേഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും സ്പെക്ട്രം വരും. ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മോഡുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ സിഗ്നലിന്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ impulse term at fc and minus fc, and shifted version of spectrum of modulating signal. And spectrum of modulating signal m of f will be shifted by fc and minus fc to obtain m of f minus fc and m of f plus fc. Okay, is it correct? Is it okay? അപ്പോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? റൈറ്റ്, any doubt? ചോദിച്ചോളൂ. ഫസ്റ്റില് AC by 2 ഡെൽറ്റ f minus fc, നെക്സ്റ്റില് mi ഡെൽറ്റ ഏതാണ്? നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ m of f minus fc, m of f plus fc. അതെ, അപ്പൊ മുകളില് ഡെൽറ്റ മൈനസ് എഫ് സി, m of f minus fc plus m of f plus fc. ഈ ടേമിന്റെ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. ഇതിൽ m of f എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്, മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിന്റെ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിന്റെ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് m of f. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ cos 2 pi fc കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി, മോഡുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ m of t into cos 2 pi fc യുടെ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു m of f minus fc plus m of f plus fc ആവും. ആ ഹാഫ് എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇടും 1/2. Ka into ac ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. So m of f minus fc plus m of f plus fc. Okay ആണോ? ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്പെക്ട്രം ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സ്പെക്ട്രം ഡയഗ്രാം ആയിട്ടൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിന്റെ സ്പെക്ട്രം പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. മെസ്സേജ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം m of f which is taken as strictly band limited signal. നമ്മൾ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ഇത് വരയ്ക്കുന്നതാണ്. ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നലിന്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന -w plus w എന്നുള്ള, അതായത് w is the bandwidth of the signal. Now if you draw spectrum of carrier signal is having very high frequency. So we'll take carrier frequency at a large value. fc centered ആയിട്ട് ഒരു ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ
ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണിത് വരുന്നത്. ഇവിടെ 2 ഇമ്പൾസ് വരും. ഇതാണ് മോഡുലേറ്റ് കാരിയർ സിഗ്നലിന്റെ. അപ്പൊ 2 ഇമ്പൾസ് ആണ് വരിക. അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC/2 എന്നുള്ള വാല്യൂ. And this value is the DC component of message signal, M of 0. Okay, DC component of message signal is M of 0. Then this is spectrum of carrier spectrum, C of F എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. Spectrum of carrier and spectrum of modulated signal. Modulated signalന്റെ spectrum എങ്ങനെ വരും? It will contain this carrier component. ഈ carrier component അതേപോലെ ഉണ്ടാവും. carrier component അതേപോലെ ഉണ്ടാവും. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് AC/2 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരും. അത് കൂടാതെ മൈനസ് FC, this is plus FC, FC plus W, and this is FC minus W. This is minus FC plus W, this frequency, minus FC minus W. And this value will be Ka into AC/2 into M of 0. Ka into AC/2 into M of 0. സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ നോക്കിയാൽ മതി. അത് ഈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരിക. ഇതിന്റെ ഈ ഇൻസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, this is spectrum of modulated signal. So modulated signal contains this component. ഈ ഇമ്പൾസ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? അത് അൺമോഡുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരിയർ കോമ്പണന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്, above FC is called upper sideband. This is unmodulated carrier component, and this is upper sideband, USB, upper sideband. Why it is called upper sideband? Since the frequency is above FC, carrier frequency നേക്കാളും ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ആണ് അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിനകത്ത് ഈ കാരിയർ കോമ്പണന്റും ഈ അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ്, അത് കൂടാതെ ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടെ വരും. ദിസ് പോർഷൻ ഈസ് ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ്. ഓക്കെ, ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് below FC. So modulated signal contains carrier component, upper sideband and lower sideband. Okay, and ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ കാരിയർ പവർ ഉണ്ടാവും, അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ ഉണ്ടാവും, ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ ഉണ്ടാവും. അത് ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ? ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഈസ് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. സോ ഇത് ലോ പാസ് സിഗ്നൽ ബാൻഡ് പാസ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് മാറി. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? ബാൻഡ് പാസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണന്റ് ഒന്നുമില്ല. FC സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്, അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ്. സോ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് of the modulated signal is FC plus W minus of FC minus W, and that is equal to 2W. That is equal to 2 into bandwidth of message signal, M of T. So this is bandwidth of AM. Bandwidth of AM is equal to twice the bandwidth of the message signal. And what about power? Power of the modulated signal, power will be equal to power of carrier, that is denoted as PC, plus P USB. USB terms in USB frequency power ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ PLSB. Total power is equal to carrier power plus 2 sideband power, and these two terms are combinedly denoted as PSB, that is sideband power, total sideband power, and expression for power, total power of AM, PAM equal to PC plus PSB. Okay, so power will be
carrier power plus sideband power. Okay. Bandwidth will be twice the bandwidth of message signal and power will be equal to carrier power plus sideband power. Sideband മനസ്സിലായല്ലോ, upper and lower sideband. Frequency range above carrier frequency is called upper sideband or USB, and frequencies below carrier frequency are called lower sideband. അപ്പോൾ ഒരു AM സിഗ്നൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാരിയർ കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ സൈഡ് ബാൻഡ് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്, USB-യും LSB ടേംസും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ടോട്ടൽ സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് USB plus PLSB എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ പവർ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് സിമെട്രി. ആൻഡ് രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡ്സ് ഇവിടെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ഒരു മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സിഗ്നലിന്റെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ്, ആർബിട്രറി സിഗ്നലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ടോൺ കേസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും. സിംഗിൾ ടോൺ മോഡുലേഷൻ. എന്താണ് ഈ സിംഗിൾ ടോൺ മോഡുലേഷൻ? ടോൺ മോഡുലേഷൻ മീൻസ് ടോൺ ഫ്രീക്വൻസി. ആക്ച്വലി മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനകത്ത് പല ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അതിന് പകരം മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ സിംഗിൾ ടോൺ മോഡുലേഷൻ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ, M(t), മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ M(t) is equal to AM cos 2pi FCT. Sorry, FMT. And this is the amplitude of the modulating signal and FM is the frequency of the modulating signal. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലല്ല അത് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ അനാലിസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ സിംഗിൾ ടോൺ കേസ് മാത്രമായിട്ടൊന്നും സിഗ്നൽ വരില്ല. മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എപ്പോഴും പല ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻസ് വരും. അത് സ്പെക്ട്രം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ AM cos 2pi FMT എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് കാരിയർ സിഗ്നൽ ഓർ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ കാരിയർ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ can be denoted as SAM(t) equal to AC plus AM cos 2pi